ഇന്ത്യാസ് എഡ്ജ് എന്നുള്ള വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് ജന്മഭൂമിയുടെ 50ാം വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്ന സെമിനാർ ആരംഭിക്കുകയാണ്. വേദിയിലേക്ക് വിശിഷ്ടാതിഥികളായ ശ്രീ സുന്ദരം ജി, he will be escorted by ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് കാർത്തികേയൻ സർ. അതോടൊപ്പം ശ്രീ സുരേഷ് സാർ, ശ്രീ സുധീർ ജി, ശ്രീ നിഖിൽ എന്നിവരെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ നിഖിൽ ആർ കുമാർ, ഈ വിഷയത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് വെൽക്കം അഡ്രസ്സ് ഈ വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യത്തെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്പീച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് കാർത്തികേയൻ സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. I'll be delivering my welcome address in English so that you know our chief guest here is not from our state, so he will also be able to understand. So my respectful pranams to all of you, respected dignitaries on the dais, honored speakers, industry leaders, and my dear friends. A very, very good morning to all of you. And it is with great pride and deep appreciation that I welcome you to this important seminar. Named Tariffs to Triumphs, India's Edge. Held as a part of the Golden Jubilee celebrations of Janmabhumi, a publication that has for the last 5 decades upheld the values of nationalism, integrity, and the economic thought rooted on the India's civilizational wisdom. Today's theme is both urgent and timely. The global trade that's undergoing a strategic transformation, raising tariffs, tightening green norms, and the reconfiguration of the supply chains that are becoming the new normal. China plus one. The strategy is no longer a concept. If it is an active policy across the boardrooms which is being discussed vehemently and the governments worldwide. Countries and companies are actively seeking trusted partners to build resilient, diversified supply chains, and this presents a rare opening for India. And more importantly for the Indian MSMEs, the micro, small and medium enterprises. But turning it into a tangible growth calls for readiness. We need to have technological upgradation, regulatory support, and logistical intervention, which I think today the government of India is pushing. And also with the inauguration and commissioning of the new seaport in Trivandrum, which will be a gateway of trade activities in not just for the state, not just for the South India, but for the entire nation, it's going to be a game changer. So this is the purpose for our gathering here today, to discuss, to get advice, suggestion and direction
move forward, to grab the opportunity for preparing ourselves to get into that big opportunity that is presented before us. So, this is, let me get into my assigned task of welcoming you. I just put across a preface. അതായത് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം ഒരു വലിയ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ആത്മനിർഭർ ഭാരത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഇന്ന് ഏതാണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ടാരിഫ് കാരണം അമേരിക്ക അവരുടെ ബിസിനസ്സുകളിലെ ഒരു ഡിസ്റപ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസ്റപ്ഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജായിട്ട് എടുക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്തമായ, അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ നേരിടണം, എങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർഡ് ആകണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ഒരു ചർച്ച വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ചർച്ച നമ്മുടെ MSME സെക്ടറിനെ ബലപ്പെടുത്താനും അതിൻ്റെ ടെക്നോളജിക്കൽ അപ്ഗ്രഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ്. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ലെറ്റ് മീ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു മൈ അസൈൻഡ് ടാസ്ക്. വി ആർ പ്രിവിലേജ്ഡ് ടു ബി ഹിയർ ആൻഡ് ജോയിൻഡ് ബൈ ദ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ്ഡ് തോട്ട് ലീഡേഴ്സ്. Shri Sundaram Ramamritham, the National Convener of Swadeshi, Jayaram, Manch, a chartered accountant by qualification and profession. So your tireless advocacy for the economic self-reliance and indigenous empowerment makes you the ideal voice for today's presidential address. We are honored by your presence, and for your information, he has spearheaded a research center on economics in Swadeshi Sodh Sansa next to Deen Dayal Upadhyaya BJP headquarters in New Delhi. And if any one of you are visiting, you will be able to visit that and contribute and enlighten yourself about the economic activities where we have not been very active in that domain. We are still talking about Keynesian theory and all. But here we have integral humanism and things like that will definitely be discussed, deliberated, and research will be carried on. Thank you very much for the initiative, sir. And we welcome you, sir. We have Sridhar Vembu, who will be joining us online. He was unable to travel today, but he said that he'll definitely address us. And Sridhar, as you know, is a company which has grown as a global giant. And he operates from a nearby place called Tenkashi. So he would probably share with us the way he took a small-time company, a IT services company, into a global giant where Zoho is known across the world. And I had the opportunity to visit the Chennai office, and it was amazing how different the culture is. IT center even has a small supermarket where village articles are sold inside. So that's the transformation he has made, and Sridhar will be joining us at about 11:15, and I welcome him on behalf of all of us. We have a very special guest. This is Sri Sudhir Kumar B, who is a person, a businessman, who started his business in a small town called Punalur and reached the National Stock Exchange by listing his shares under the new MSME listing process. Not only that, he also got the Z Gold certification for his factory, which gives a certification, zero defect, zero effect, where the quality is assessed and certified by the Government of India. So he is here to share his journey, how he took that company from a small town conduit manufacturing process to somewhere, the IPOs were seen as a very difficult process, and he has done it, and he is here with us, one among us, to share his journey, so that we will also be inspired to go ahead. So we have a person who has initiated the whole process. You have somebody who has gone global and somebody who has gone national.
So we will definitely get inspired, and we welcome you, sir, to this August gathering. And also who has been tirelessly working with us, Sri Suresh Kumar is a retired bureaucrat. He was the Joint Secretary in the Ministry of Donor, Department of Northeastern Region Development, Government of India, who has been working with us to make this together, and we welcome you, even though you are one among us. So we have Nikhil R. Kumar. He is the present chairman of the Institute of Chartered Accountants of India. He has been guiding the institute and taking it further forward in the among our profession. Me also being a chartered accountant, it's an honor that he graced this occasion, and he pledged his support so that, you know, we can, as chartered accountants, as practitioners, we would be able to give advisory to the clients, to the MSMEs, as to how to grow and be self-reliant, resilient, and grab the opportunities. And thank you, Nikhil, for being here. And also welcome the former chairperson, Rama Sharma, who is also with us, so that it shows the importance of such a meeting among the professionals in the city. And we have with us the coordinator, the linchpin of this event, Sri Yuvraj Gokul, whom you know as a social media influencer, spokesperson of BJP, and a young, brilliant social worker, I would call, maybe not as a politician yet. A very, very formal welcome for you, Yuvraj Gokul, and thank you for coordinating it so very well. So friends, warm welcome to all of you. Would have loved to have more chairs filled here, however, but we will have a meaningful interaction in this session. And we also have representations, the Deputy General Manager from the State Bank of India, the Assistant General Manager Ajit Kumar TP from here, the Sri Ayyappan, Dr. Ayyappan from the former CMD HLL Limited, and representing the Trivandrum Management Association, the MSME, Legu Udyog Bharati, all of you who have come and assembled here, I would like you to take home the valuable insights that you receive from this meeting. And friends, while we speak the national strategy, the global trade shifts, we must also recognize that the Kerala itself is poised for a major beneficiary in this area. And the upcoming Vizhinjam International Port will position our state as a gateway for global transshipment and the maritime trade. So with this, with tourism, the blue economy, all these things being there, the Ayurveda, the tourism sector, the cruise change, all these things happening in a very big way, let us all be ready to usher in that economic tsunami, I would say, and be prepared so that we serve the global and be part of that growth, however little our size is. So with warm welcome to all of you. I thank you for giving me this opportunity. Thank you so very much. I welcome Shri Sundaram ji for delivering a keynote address. I am welcoming you, sir. Very good morning to all of you. Ranjit and Gokul and other beloved friends in the stage, and to all of you. It is always a pleasure to be in Kerala. So whenever I get an invite from Ranjit, I always jump on it. So it's such a beautiful state which gives pleasure to everybody whenever you are here. My association with Janmabhumi is also relatively old. For the last 25 years, I am watching how the magazine is developing step by step, and now occupied a very important place in shaping the public opinion of Kerala. So I take this opportunity
to congratulate the magazine for the road travelled, and I wish them all in all their future endeavors. Within 20 minutes, I have to say something. So, the global order is changing. So, you will hear 2 or 3 words frequently in the coming days. One is geo-economic fragmentation. You may find it a bit difficult to understand what it is. Let me try to explain to you. After 1953, Americans wanted to give a market to the Asian and European countries, and they introduced GATT. In 1993-94, all these countries have emerged, and they have started challenging even the American exports. So America thought that it's a time to put a full stop to that, and then they traversed a new global trading system under the name and style of World Trade Organization. Here I am very proud to say that even when the entire world was celebrating WTO, our organization cautioned the whole world that durability of this organization is not more than 15-20 years. Now all of you say that WTO is in coma. Now slowly the entire global order is changing, and new groups are emerging, like Quad, like Asian, like the African countries, the dollar, petrodollar countries, all these things, small groups are emerging. The idea of most preferred nation status, MFN status, that forms the fulcrum of WTO is dead. Now what does it mean? Now you are completely freed. America is negotiating with at least 80 countries for bilateral agreement. Previously, if you give concession to one country, you have to give the same concession to all other countries because of WTO complications. Today we are not under compulsion. US has levied considerable tariffs on so many other nations, which is far higher than that of India. Here we have an advantage, and as mentioned by Ranjit, the Chinese +1 strategy is also evolving. So before going into the other aspects, as far as the decision taken by the American government to enter into a bilateral deal with India, it opens up a lot of opportunities. 50% of our export to USA is services. Services are not covered in this bilateral agreement. Pharma sector is kept out. And many of the items where we have levied large duties that we are not importing. And government is very carefully negotiating with the United States to keep our sensitive sectors like agriculture, FDI in retail trade, and dairy out of these negotiations. Ultimately, you be rest assured that something concrete will emerge. Time factor is very important in economics. In the last 4 or 5 years, I have been articulating on this. In the year 1991, the country was struggling to meet its international obligations. The idea of economic focus was on something else. The size of our economy at that time was $250 billion. Today, the size of our economy is $4.2 trillion, and there are 3 major global powers which are going to shape the future economic thinking. One is America, another is China, and third is India. You may ask, sir, the size of American economy is $25 trillion, the Chinese economy is $18 trillion, and the size of our Indian economy is only $4 trillion. What is that to challenge? Here, let the bygones be bygones. The potential to grow in the coming days lies with Bharat. 2-3 reasons I am suggesting. The strength of the American economy doesn't come from purely economic activities. Its military strength was contributing.
its dollar strength was contributing. So now America has started losing on both these fronts because the challenges have emerged in the form of China on both these accounts. China is emerging as a military power, China is emerging as an economic power, China is emerging as a technological power, and they have also started using their currency. So a big transformation is going on within the United States of America now. They want to move away from high fiscal deficit and they want to reduce the debt of the United States of America in a considerable way. So when this happens, when the US economy is subjected to a major transformation, it will have its repercussions on all other countries. Here we stand to gain. The size of the global economy is $100 trillion. The size of our economy is $4 trillion. So in my capacity of national convener, if somebody asks me what is your goal today, I am confidently say that India should emerge as one of the most powerful economic nation of the world, and we should capture at least 20% of the global market. So this is the idea of Swadeshi today, because the time factor makes you to think like this. The size of our domestic consumption is only $4 trillion. We have almost exhausted that. So now time has come to look at international markets, and then there are only 2-3 players left. We have an advantage. As far as India is concerned, there are 3-4 advantages which you should keep in mind. Another word that you are going to hear in the coming days is generational diversity. For example, the size of our population is 140 crore people. When you divide it with the technical name, Gen X, millennials, and then baby boomers, and then school-going children. Gen X people like us, who have crossed, I am not going into the correct definition of what the West used to this, but there are 4 different types of population in this country. Those who are above 60 years of age like me, those who are 40 to 60, 20 to 40, and then school-going children. In this, what we call Gen Z, from 20 to 40, the size of that population is 37 crores. They are restless population. They are achievers. They can learn anything. They are honest people. They are willing to accept challenge. They want to go to any part of the world and conquer this market. So this type of population, no other country has faced this type of generational diversity so far in the history of the world. To make the matters very clear, in every segment, be Gen X or millennials or Gen Z or the Alpha, in every generation we have one America. In every generation there are 30 crore people. One America is there in every generation. So this generational diversity is going to play a very important part. And India is now today a highly connected country. By connected country means India is well connected by port. Birmingham I will touch later. The railway lines are expanding leaps and bounds. Almost 60 kilometers of highway roads project are coming up. There is no village which doesn't have broadband connection. And all these things make our country a highly connected country. In the coming days, you are going to look at de-urbanization as a sign of development, not urbanization as a sign of development. Because whatever that is available in the town is now available everywhere, wherever you are. One theory is the capital will start moving to where land and labor is available. So far, labor is coming from north to Kerala and Tamil Nadu. Now those states, other states, they have started prospering. So now the capital which is available in Coimbatore or Chennai now will travel to North India.
where land and labor is available. So the development in India is going to be uniform. So the northern states will develop faster than the southern states. So this idea, the India growing as one nation, that you should carefully get in your mind. And second thing I want to tell is this Indian GDP is grossly underestimated. We calculate the national GDP and assign it to the districts. There was a study by Pagale India Foundation in the last 3 months. They say they have studied 4 districts of Uttar Pradesh. Varanasi, Kanpur, Gorakhpur and Meerut. When you calculate the GDP of these districts by the present standard, the number comes to 7.9 lakh crores. But when you measure the actual GDP of these districts, it translates into 17.5 lakh crores. So we are grossly underestimating our GDP. 5 years before, when Ranjit ji organized a conference in the same Kerala, there was a discussion about $5 trillion economy. That I told that by the year 2025, India will become a $5 trillion economy. I am telling you, but for COVID, definitely India would have achieved the target of $5 trillion economy by the year 2025. But anyway, it is going to 1 or 2 years later, by the year 2026 or 27, we will be a $5 trillion economy. Here again, I am challenging, I want to say before you that India will be a $10 trillion economy by the year 2030-31. Don't look at me as a fool, because I will give you 3 reasons. First, I am telling you the more general Gen Z, the very nature of our aggressive population. Our economy will grow at 9 to 10%. What the economists say, whatever they want to say, 6, 7% or 8%. But I am saying that our economy in the coming days will grow at 9 to 10%. I am able to see people like him. There are 3 lakh registered startups throughout this country. But whenever I travel, people say that there are 10 lakh startups. Last week I came across a defense startup making a very sophisticated instrument from a tiny village near Madurai by name Teni. And I asked him, what is your turnover? He said 70 crores. What product you are manufacturing? What are the most sophisticated products? So this type of, our economy will grow at 9 to 10%. The American dollar will take a hit, because when you measure the economy, you always relate it to the dollar. When the dollar goes up, the size of our economy comes down. There is no change in our economic activity. But by sheer the way in which we are calculating, our economy faces ups and downs. So as I told you for reasons in the beginning of my speech, that American economy is likely to face a temporary setback. That gives a measurement advantage to the size of our economy. And third is, I have pointed out that there are several districts, the Indian economy is underestimated, and when we devise a method to capture the correct size of our economy, today I am telling from this platform, by the year 2031, you will all hear that India is a $10 trillion economy. There is no going back on that. So this message you should get. Now there are full world, I see world, there are full of opportunities. There is market. There are no people in Europe and other Western countries to translate their market potential into visible manufacturing activity. In my professional career, I am coming up with a lot of requests from German people who are into deep R&D. The German population is aging. People are 60, 70 people. They don't have any offshoots. They are willing to part with their technology company, the technology owned by those companies, to Indian manufacturer for a throwaway price. So they need people, we have people. They want research-based youngsters, we have that. They want market, we have that.
There is win-win-win-win situation everywhere. Today, if you are a small-scale industrialist, today is the day, because the size doesn't matter. After COVID, technology has substantially decentralized the economy. Now you see many of the, almost 30 to 40% of the economic activities are being carried out from semi-urban and rural areas. The next speaker, Sridhar, when you go and see his factory in Tengasi, he has the world's most sophisticated design center. Where? In a small village called Govindaperi, near Tengasi, not even Tengasi. What is the population of the village? It is 500 people. But PhDs and postdoctorates from IIT work in that village in his design center, and they are inventing the most wanted, more highly technically advanced design, so even for aircraft and army. So when this is possible from a small village in near Tengasi, I think not even Sridhar, Vembu, every one of us has the same advantage, and people will like him. They will emerge. So regarding Kerala, you have your own advantage. Ranjit was articulating about Villingham Post. Today morning I discussed with him. I tried to understand what it is. He says that it is just 10 nautical miles away from the Bethi. Very busy route. Transshipment port. Lot of employment opportunities. The business generated every year is likely to be around 3,000 crores. Huh? So he is correcting it. So this is one of the God-given advantage to the state of Kerala, and you have many other advantages. There are studies which shows that, person of 70 years age today has the potential and capability of a person of the age of 53 10 years before. Today, if you are 70 years, you can compare him to a person of 53 years old 10 years before. The Kerala has Tamil Nadu and Kerala has a lot of people in the bandwidth of 60 to 75 years. They have their experience, they have their wisdom, they have their knowledge, and their expectations are not market driven. They want to do something, their mindset is to contribute. So Kerala, your intellectual capital is very high, your infrastructure is improving, you have seasoned people, and the entire world looks at Kerala for intellectual resource generation. So, but here, when I was talking to Swarajya editor in Bangalore 3-4 months back, he said that Kerala must develop its own model of development. Now you say that the Maharashtra model or Gujarat model or Tamil Nadu model. Kerala is a unique state. So I appeal to the intellectuals of this August gathering that you should all apply your mind. Today everything is favorable to you. The global atmosphere is favorable to you. The national atmosphere is favorable to you. The state level atmosphere, though not so favorable, but it will definitely fall in line. The mood of the country and the mood of the population is also very enthusiastic. So make use of all these advantages. And I think Kerala has the potential to create at least 3 to 4 lakh MSMEs in the next 2 years. The target is very hard to achieve, but definitely I think there is a possibility, because there is a need. Something I should say about this war also. War is going on. Definitely it will have its cost. But now to set right certain things, we have to pay the price. India is a victim of terrorism for quite a long time. So whatever be the price, this is the time to put a full stop to this. So the government is attempting to do that. Let us all stand in solidarity with the government
and do our part. See, the defense budget of India is, this year it is 6 to 7 lakh crores. So the cost in the nation today has the capacity to absorb whatever the extra cost that may come to us on behalf of this war. But finally, once we emerge victorious, our standing in the world will go up. So another word you have heard about after the COVID, and I complete my speech by quoting that is called anti-fragile. So when you are facing a devastating situation like COVID, if you come out of it, if you recover from it, it is called recovery. So if you come out of the situation with increased strength and capacity, it is called anti-fragile. India is known for anti-fragile behavior, because after the 2008 global financial crisis, India was the first nation to come out of the crisis. After COVID, India was the first nation to come out of the major crisis. Today also, even if there is some cost during this war, don't be upset that India will definitely emerge much more stronger than what we are today. So thank you very much for giving him an opportunity to share all these things. Once again, I saying that global, national and state level atmosphere favors very, very fast growth of the economy as well as the industry. Definitely Kerala, I think, will not miss this opportunity. Thank you very much. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce Mr. Sridhar Vembu, a visionary entrepreneur and the founder of Zoho Corporation. A graduate of IIT Madras and the Princeton University, Mr. Vembu has revolutionized the software industry with his innovative approach to cloud-based solutions. As a pioneer in the SaaS space, Mr. Sridhar Vembu has been recognized for his contributions to technology and entrepreneurship, including the prestigious Padma Shri Award, the fourth highest civilian award in India. Under his leadership, Zoho has become a global leader in cloud software, empowering business worldwide. Vembu's commitment to innovation, efficiency and social responsibility has made him a respected figure in the tech community. Let's welcome Sridhar Vembu and learn him from his inspiring journey. He will address this gathering through online mode. Welcome, Sridhar sir. Good morning. Hello. Yes. Can you see me? Hello. Audible? Okay. I cannot see anybody, so that's why I'm not able to see anybody. That's why. Shall I start? Okay, good. Okay, thank you. So, yeah. Namaste, Vanakkam. So, today I'm looking at our question of tariffs. Particularly, it's a very hot topic today, as you all know. And in fact, if you look at our own scenario in India, starting from the 1850s, we unfortunately mixed Swadeshi with socialist or public sector economics.
So we started with Swadeshi, but Swadeshi in the sense of government will do everything. Public sector will have the commanding heights, as they put it. While if you look at countries like South Korea or Taiwan, they had a version of Swadeshi that was very private sector driven, building capabilities internally and having competition among the domestic private sector. In fact, Japan exemplified this very well, where they had in every industry strong players domestically, initially protected, but with they were building up the strength through competition domestically. And unfortunately, in our context, Swadeshi got mixed up with, will follow the Soviet model type of economics, and that it has taken all this while to undo this. And then I would say by 90s, the word Swadeshi and socialism were so mixed up, most thoughtful intellectual class would not agree with Swadeshi at all. So by mixing the socialism with Swadeshi, we tainted Swadeshi itself. National pride, building capabilities, all that. All those notions were tainted. And today, now the post, particularly after the global financial crisis of 2008-9, now the post-pandemic and the Trump era, finally, what is the US, what is Make America Great Again? Swadeshi. It's American Swadeshi. And Europe is talking Swadeshi now. And of course, China always practiced a version of Swadeshi. They have built up capabilities after the Deng Xiaoping reforms. And in India, only in the last about 10 years, we started taking seriously. Now with the Make in India program, then the Atmanirbhar, all of this. Now finally, I would say the movement for Swadeshi truly as both intellectual movement as well as a private sector led movement is in. I want to emphasize the private sector because the government has a role to play as a catalyst, as a inspirational leadership, but government cannot invent drones. I mean, the drones today, when you look at it very topically, the drones that are being fired, being used, these are built very much in the private sector. It could come from Israel, or it could come from America, or it could come from Turkey for the Pakistani drones. All of them built by private sector companies. And we need to have those capabilities. In fact, we have invested in a drone startup in Tanjavur. And we have a startup in robotics in Trivandrum. We have invested in. We are also investing in our own robotics center in Kottarakara. So there is a lot of this activities under the same guise of we have to build on the premise that we have to build all of these capabilities in India. And most of them, almost all of them, will have to be in the private sector. We need a very thriving domestic private sector which is able to attract talent, retain talent, nurture talent, and create those long-term capabilities. And that is now all too obvious today, in the present scenario, both from the world global economic backdrop where the tariffs are so dominant, and from the backdrop of course, the present moment where national security is involved, our brave military and our defense forces, our armed forces are fighting a battle on the front lines, and they need the technologies because today's war is about technologies. And how do we do this? So the question is, how do we do this strategically? And the strategic word is originally coming from the military background. So how do we do this in a way that is going to yield us long-term benefit, at the same time acknowledge the reality of today's times in terms of the global economic backdrop? So this is where I spent a long time thinking about it. One side is of course tariffs and protecting the domestic market, all of that. But as you know now, we also face pressure from particularly Trump administration to open up domestic markets, particularly to American imports, American technology. And that's a pressure we cannot wish it away. It's there.
and China is facing the pressure, everybody is facing the pressure. So in this backdrop, how do we thread this needle? That's the real critical question facing us. And my own suggestion, my own approach is gaining capabilities, for example, in drones or in robotics or in advanced software technology. A lot of it have national security implications today. Even software, analyzing data well, pinpointing the threats, all of that is software. Those have very significant national security implications. All of that require a very sophisticated thinking where we cannot just say, oh, we'll close the market, we'll let only domestic players play. The first problem is we cannot wait for domestic players to catch up. The national security threat today is real. We need to import the drones. Then how do we, if we keep on importing, even 20 years, 30 years later, could we keep on importing? Absolutely not. So without necessarily relying on tariffs, how do we build up capabilities? This is the problem. Now, this is something that we have experienced in the way that we have looked at Zoho. We are playing in global markets. Our domestic market, software market is wide open. Of course, Microsoft or Salesforce, they are all very actively present and actively competing in this market. So how do we do this in drones and robotics and all those particularly critical technologies, also important for national security? So this is where the R&D capability for any of this is not a $10 billion problem. It's a much smaller problem. It's nurturing a small group of passionate R&D folks. That could be 50 people, 100 people, 200 people. And this is what our CSIR centers were originally set up to do. The Council of the Scientific and Industrial Research. And there are centers all over India on this, specializing in batteries, specializing in electronics, all of it. But we have not clearly made the transition that to industrial technology. So these kinds of labs have to be in the private sector. That much is clear to me. And companies like Zoho, larger companies, have to set them up. And this is where the government can come in and provide incentives for this R&D. Nurture and maybe cajole to set up these R&D labs and endow them with money. And the budget for any specific area is of the order of maybe 100 crore, 200 crore, 300 crore per year. That's why I mentioned these are not billion-dollar problems. Nurturing 50 top industrial researchers in a specific field, say drones, is not a billion-dollar problem. It's more of a 500 crore, 300 crore, 250 crore, 100 crore per year kind of problem. And for 1,000 crore per year, we can actually do a lot. Today, we are thinking of maybe IITs and the academic institutions for it, but it has to happen in industry. The industry has to pitch in funds, and then the government can put in some money. And this is the right approach to me. And once we gain some critical capabilities, then a natural cycle of industry can begin on it. And there are advantages. Regardless of tariff or no tariff, India has advantages, availability of talent. Okay, even a country like US has to attract talent from India in a lot of this. We have the talent here. We can easily retain the talent. As a joke, if I want to get a top-class talent from Bengal or Madhya Pradesh or wherever to Chennai, they don't need a visa, right? That we have the talent right here in our country. We can attract that. And that is the critical point we have to leverage well. And if we do that, if we are doing this successfully, I'm confident that we can build domestic capabilities, even in a world where that we may not be able to erect tariff barriers the way that Japan or China or South Korea did. That was a moment in time where it was available. That strategy was available to them. In 2025, it's not clear to me that that strategy is available to India. So we have to rethink how we play this. It's not, this is not about
Is this the best strategy? This may be the only way available to us because of the global backdrop, and if because of the pressure of what you face, and so which means that we keep the markets more open, maybe more open than we wish to have, but that's the acknowledgement of reality of the times. But we are able to still develop those capabilities internally over a 3-5 year period. And so this is where there are models we can study. The Germany has had these where industry and government collaboratively funding some research. So there's a case where industry sponsored research, but industry managed research really, but government may participate in it as funding mechanism or our institutional mechanism where CSA or IIT can collaborate in this essentially private sector led initiatives with concrete goals, all of that. This is very different from the Nobel Prize winning scientific research. These are very much more industrial, technological in scope. And what we cannot assure is there is a guaranteed market for this. That domestic market is guaranteed. In perhaps areas like defense procurement for national security reasons, there are always exceptions to these trade concerns. Even the US will do this. So we can promote domestic industry. And that is actually, again, that brings back a point. So much of Silicon Valley originally was built on US defense contracts. The internet itself came from DARPA, the Defense Advanced Research Project Agency in the US. It was DARPA funded. The internet, what we see, the genesis came from DARPA funded projects. Those kinds of things can be done. But in order to avoid any favoritism of this, we have to have world-class research labs, which are then funded with these types of contracts. Then there is more transparency, and nobody can raise a voice. These are really good people who are doing this work, and visible results. We can see technologies coming out. This might be the way to navigate the world in this current scenario, and that's what we are planning to do. We are actually setting up labs with the same idea. We don't expect a protected domestic market. We are trying to build up a model where we can compete in India and globally in spite of not having any particular tariff advantages, protection or any of that. And that's what I think our major private sector players can do this. The kinds of money I'm talking about, 250 crores per year, 300 crores per year for specific areas is definitely within the reach of our major industrial houses. And so it has to be an R&D driven way. And in this new tariff reality, I believe that's the way to play this. So that's all I have to say. Thank you for listening. Namaste. I'm open for some questions. Thank you. I cannot hear. Are there any questions that? Now the audience can ask questions to Sridhar sir, whatever your questions based on his speech. This is a rare opportunity. Yeah, I can hear now. I can hear. Yeah, now only I can see the audience. And on the 50th Golden Jubilee, my best wishes to Janmabhumi. I really wish I could be there. Actually, I've been working extremely hard on some AI related technology. Weekends also work day for me. So.
Sir, Yes. hello. My name is Suraj P. Sadish. I'm a Yes. CEO of IQED, a platform, education platform for students to teach Vedic mathematics and to enhance students with IQ level, to improve their intelligent quotient. So we have I can't, the sound quality, audio quality is quite poor. I cannot Sir, am I make here out right now? exactly what is said. Sorry. Yeah. Sir, is it audible now? It's audible, but very distorted voice. Distorted voice, Can somebody okay. type in what is asked then? My name is Suraj P. Sadish. Yes. I'm the CEO of IQED, a software called IQED. It's Okay. for development of students' intelligent quotient, IQ level, created by the none other than IQ man of Kerala, Ajit sir. So my direct question is, what do you think the future of edutech market in India after the backslash of companies like Byju's? Like, what's your opinion on the future of edtech industry in India? Which market you said? Future of which market? Edutech, education, edutech. Because I couldn't catch the word. Distorted. Sound is distorted. Sorry. Education, technology. EdTech market. Okay. Okay. Yes, yeah, yes, yeah. yes. Because Okay, after got the it. backslash EdTech of market, Byju's, sorry. it's been the yeah. market has been sold out. So, what's your opinion? How it's going in the future? Yeah. See, I'll give a honest take on the whole EdTech space. It is ultimately there are a fixed number of seats in IITs and or IAS, whatever, right? Any of these. What these EdTech companies are doing really is making it ever more competitive to attain those fixed number of slots. And this redirects the energies of our youth. You can spend infinite amount of time studying. Every waking hour studying for JEE, NEET, all that. I don't believe that's a worthwhile expenditure of our youthful energy, studying for exams like that. Unfortunately, that's what EdTech does. In other words, what EdTech promotes is not real learning, but hyper competition. Not real learning, but hyper competition. Hyper competition is maybe okay in the marketplace of products. It's not good for the marketplace of people because we suck the energies of our youth. So I am not in favor of that entire approach to education. Got it, sir. So, what we currently is doing, it's to build the intelligent quotient of a student. I think my voice is distracting through this voice. The voice is very distorted. Can Yes, I somebody can. type it? What we are trying to create is to build the intelligent quotients of a student rather than going for the class or tuition or Okay. the competitive exam. What we are trying to build the intelligent quotient of students. So that's why we have taken care of to create a software called IQED, that is Intelligent Quotient Education Design. So we have you are so inspiring for us because the way you have handled your company to growing from scratch to 50,000 crores. So we as a startup, we are looking to bring this product in all around India, because rather than going behind the exams and all, how we can promote it in a country like India, because intelligent quotient is very much important. So people give less important or least importance to build up their own children, because if intelligent quotient is improved, so students will be independently can learn everything. Yeah. So definitely it is good to promote. See, to me, anything that promotes love of learning, knowledge is a good idea. But you try to make it a competitive battle for a NEET or IIT, JEE or IAS or whatever, it can suck the youthful energy to a level where so many of our talented youth are chasing that rather than working real problems. At the end of it, they are actually exhausted. So when you get to IIT, it's not, you're not there for the love of learning.
you're often exhausted by the effort itself of getting to IIT. Absolutely. So I think that is often the problem. So that's why I think, for me, the way we are doing it, we put students on real problems, like in software or whatever, let them learn by doing, and we are promoting capabilities. We are not trapping them in this, what I call the zero-sum competition. There is 3 slots, 30 students are going to compete. I don't really like to do that. Yes, yes, yes. That's what I'm. Thank you, sir. Yeah, thank you, thank you. Any other questions for me? Okay, we are now wind upping this session due to time restraints. Okay, thank you. Thank you, Sridhar sir, for addressing this gathering. Okay, thank you. Yeah. Mr. Ji, thank you. Thank you. Namaste. Dhanyawad. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബാൽക്കോ പൈപ്സിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള ശ്രീ സുധീർ കുമാർ സാറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ജേണി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഏണോപ്രോൺ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. തിരിച്ച് നമ്മുടെ സംരംഭകരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുവാനും നിങ്ങളുടേതായ സംശയങ്ങളുമായി അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇടപെടാനുമുള്ള അവസരവും ഉണ്ടാവും. ഐ വെൽക്കം ശ്രീ സുധീർ സാർ. ബഹുമാന്യനായ സുന്ദരം രാമാമൃതം ജി, നാഷണൽ കൺവീനർ സ്വദേശി ജാഗരൺ മഞ്ച്, ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് കാർത്തികേയൻ, ഓൺലൈനിൽ നമ്മളോട് സംസാരിച്ച ശ്രീധർ ജി, നിഖിൽ ജി, സുരേഷ് കുമാർ ജി, നിഖിൽ, ശ്രീ യുവരാജ്, ഗോകുൽ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. വളരെ പറഞ്ഞാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് സംരംഭകനാകാൻ ശ്രമിച്ച വ്യക്തിയല്ല. 1991 ഒരു സിക്ക് യൂണിറ്റ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിട്ട് സിക്കായ യൂണിറ്റിനെ അതിനെ കേരള ഫൈനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് ലേലത്തിലെടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതാണ്. കാരണം അത് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. അമ്മയുടെ സ്ഥലത്തായിരുന്നു ആ പ്രസ്ഥാനം നടന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എനിക്ക് എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു. അന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന ട്രിവാൻഡ്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ എൻജിനീയറിംഗ് പാസ്സായവർക്ക് കേരള ഫൈനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു ടെക്നോക്രാറ്റ് ലോൺ എന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ലോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പ്രസ്ഥാനമാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺഡ്യൂട്ടുകൾ, നമുക്കറിയാം കോൺക്രീറ്റിനകത്തും കൺസീൽഡ് വയറിങ്ങിനുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിജിഡ് PVC ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺഡ്യൂട്ട്സ് ആണ് നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്ന് കേരളത്തിൽ ആർക്കും ISI മാർക്കില്ല. ISI മാർക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, മിക്കവർക്കും റിജിഡ് PVC ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺഡ്യൂട്ടുകളല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഈ റോൾ പൈപ്പുകളാണ്. വളരെ വില കുറഞ്ഞ് വളരെയേറെ അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള ആ സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അന്ന് ആളുകൾ വയറിങ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് നമ്മളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബാൽക്കോ എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിലാണ്.
അപ്പോൾ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളെടുത്തിരുന്ന ഒരു തീരുമാനം ക്വാളിറ്റിയിൽ യാതൊരു കോംപ്രമൈസും ഉണ്ടാവില്ല എന്നായിരുന്നു. കാരണം ഈ PVC പൈപ്പിൽ അതിന് വില കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട്. കാരണം നമുക്കറിയാം PVC എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ കൂടെ കുമ്മായം, കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ചേർക്കണം. അപ്പോൾ 100 രൂപ വിലയുള്ള PVC റെസിനും 15 രൂപ വിലയുള്ള കുമ്മായവും. അപ്പോൾ ഈ കുമ്മായം എത്രമാത്രം ചേർക്കാമോ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വില കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മാർക്കറ്റാണ് ഈ UPVCയും PVC മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺഡ്യൂട്ട് തുടങ്ങി അതിനുശേഷം 95-ൽ UPVC വെള്ളം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള PVC പൈപ്പുകൾ 8 ഇഞ്ച് വരെയുള്ള PVC പൈപ്പുകൾ നിർമ്മാണവും തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കാര്യത്തിലും ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട് വയ്ക്കുന്നവരാരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു മേഖലയാണ്. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവില്ല. മിക്കവാറും ഈ പൈപ്പ് മേടിക്കുന്നത് കോൺട്രാക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രീഷ്യനോ പ്ലംബറോ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് വിടുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, നമ്മളൊരു വീട്, ചെറിയൊരു വീട്, ഒരു 25 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തൊരു വീട് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വില കുറഞ്ഞ ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി മോശമായ ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് പോയാൽ 1000 രൂപ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺഡ്യൂട്ടിലും വാട്ടർ പൈപ്പിലൊരു 10,000 രൂപയും ലാഭിക്കാം. പക്ഷേ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾ വളരെ വലുതാണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺഡ്യൂട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസിനും ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസിനുമാണ്. ഇത് രണ്ടിനും വേണ്ടിയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺഡ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വില കുറയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് കുമ്മായം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ക്വാളിറ്റിയും ഇല്ലാതാവും. അപ്പോൾ പേരിന് മാത്രം നമുക്കൊരു ഈ കേബിൾ കവർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു കോൺഡ്യൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വാട്ടർ പൈപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു 10,000 രൂപയുടെ കുറവ് വരും ക്വാളിറ്റി മോശമായിട്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് പോയാൽ. കാരണം അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ ISI ഉള്ള മുദ്ര ഉള്ളത് പോലും ഈ സംവിധാനം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം വളരെ കുറവാണ്. വെളിയിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ജലമിഷൻ പദ്ധതികൾ നമുക്ക് ബഹുമാനീയനായ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എല്ലാ വീടുകളിലും ജലം എത്തിക്കുക, അതിന് മുന്നേ എല്ലാ വീടുകളിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി എത്തിക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടിയിൽ എന്ന ഒരു വലിയ പ്ലാനോടുകൂടി വളരെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മറ്റ് വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ ക്വാളിറ്റിയെ അഴിമതികളൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ക്വാളിറ്റിയെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചുരുക്കമാവാനാണ് സാധ്യത. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് വലിയൊരു നമുക്ക് ഒരു മാർഗമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. കാരണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതൊന്ന്, പക്ഷേ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത് വേറൊന്ന്. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും, മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും അത് ഫെയിലാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഞങ്ങളൊരു തീരുമാനം എടുത്തു, ഒരു കാരണവശാലും ക്വാളിറ്റിയിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുക. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടത് 70-80% നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളമാണ്. ഒരു വീട് വെച്ചാൽ ആ പൈപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് 2-3 തലമുറ കുടിക്കേണ്ട വെള്ളം അതിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത്. എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ലെഡ് ഈ PVC പൈപ്പിൽ ലെഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് പല മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് വരും. ലെഡിന് ലീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. വെള്ളം ഇതിലൂടെ ഒഴുകുമ്പോഴത്തേക്ക് പതുക്കെ ലെഡ് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേരും. അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന GI പൈപ്പും മറ്റ് പൈപ്പുകളെക്കാളും ഒക്കെ വളരെ അഡ്വാൻറ്റേജാണ്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും എല്ലാം PVC പൈപ്പുകൾ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു അപകടം അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അന്ന് തന്നെ തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു, വാട്ടർ പൈപ്പുകളിൽ ഒരു കാരണവശാലും ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പറയുന്നതിൻ്റെ ലിമിറ്റിനും വളരെ കുറവ് ലെഡ് കണ്ടൻറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ. മൂന്നാമത്തെ ടൈട്രേഷൻ ഏതാണ്ട് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊരു പ്ലാനോടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇത് തുടങ്ങിയത്, മാനുഫാക്ചറിങ്ങും അതിനുശേഷം വിൽപ്പനയും തുടങ്ങിയത്. 95-ൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു
പുനലൂരിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടറി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2013 ഇടമൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ തന്നെ തെന്മല പഞ്ചായത്തിൽ വാട്ടർ പൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മാത്രമായിട്ടൊരു ഫാക്ടറി തുടങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെങ്കോട്ടയിൽ തെങ്കാശി ജില്ലയിൽ ഫാക്ടറി തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം കണ്ണൂർ നമ്മുടെ നാടുകാണി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഫാക്ടറി. ഇത്രയും ഫാക്ടറികളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ SME IPO, ഇവിടെ സുന്ദർജി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിന് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഏറ്റവും നല്ല സന്ദർഭമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിഷൻ, ആ വിഷനിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു 2015 അദ്ദേഹം റെഡ് ഫോർട്ടിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, ഭാരതത്തിലെ MSMEകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ലോക നിലവാരം പുലർത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരണം. അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു. സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ്, സെഡ്, സീറോ ഡിഫക്റ്റ് സീറോ ഇഫക്റ്റ്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളായിരിക്കണം ഭാരതത്തിൻ്റേത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ അത് നിയമപരമായി വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു. ആദ്യം സെഡ് ബ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം സെഡ് ഗോൾഡ്, സെഡ് ബ്രോൺസ്, സെഡ് സിൽവർ, സെഡ് ഗോൾഡ്. അപ്പോൾ സെഡ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ 20 പാരാമീറ്ററുകൾ. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്വാളിറ്റി സംബന്ധമായിട്ട് വളരെ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ സെഡ് ഗോൾഡ് സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സാധനം മേടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയാക്കാം. കാരണം 20 പാരാമീറ്ററുകൾ അത് പാസ്സാവണം. എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, അത് അവരെ മോശമായിട്ട് ബാധിക്കുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി 100%, അത് സീറോ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ സെഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് ഇത് വേറൊരു കാര്യം, MSME സെക്ടറിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം സെക്ടേഴ്സിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതും വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കാരണം MSME, ഇവിടെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ MSME ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോത്തിൽ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെയും എക്കണോമിയിൽ വലിയൊരു പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ എസ്പെഷ്യലി വലിയൊരു പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. അതായത് അതിനൊരു ഉദാഹരണം, 1000 കോടി രൂപ മുടക്കി ഒരു വൻകിട ഫാക്ടറി തുടങ്ങുമ്പോൾ 1000 പേർക്ക് ജോലി കൊടുത്തു വന്നിരിക്കട്ടെ. അതേസമയം 50 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി 5 പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാമെങ്കിൽ അത് MSME സെക്ടർ ഭാരതത്തിന് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ MSMEയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി MSMEക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ടാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, സെഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയിലാകെ 6 കമ്പനികൾക്ക് സെഡ് ഗോൾഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ PVC പൈപ്പിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺഡ്യൂട്ടും കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. തെക്കേ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും ആദ്യത്തേതാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി. ഈ സെഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയത് ആദ്യത്തെ കമ്പനിയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പനികൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട്, ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ധാരാളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. നേരത്തെ പോലെ അല്ല, ഞങ്ങൾ 91 തുടങ്ങുന്ന സമയത്തിനേക്കാളും വളരെ വ്യത്യാസമായി കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഒരുപാട് സ്കീമുകൾ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നു. ഞാൻ ഈ നേരത്തെ സെഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. സെഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറവാണ്. സാധനങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് റെയിൽവേ ആണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ 45% ഫ്രൈറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ധാരാളം, അതുപോലെ എക്സിബിഷന്, വിദേശത്തെ എക്സിബിഷന് പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള യാത്രാ ചെലവ് ഫ്രീ ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം സ്കീമുകൾ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നു. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഫണ്ടിൻ്റെ കാര്യം, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാതെ, കൊളാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാതെ ഇപ്പം പുതിയ ബഡ്ജറ്റിൽ 10 കോടി വരെ ആക്കി, സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് 20 crore വരെ ആക്കി, 20 കോടി വരെ ആക്കി, കൊളാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാതെ. അതുകൂടാതെ വളർന്ന് വലുതാകാൻ ആഗ്രഹമുള്ള MSME സെക്ടറിന് 100 കോടി ഫോർ പർച്ചേസ് ഓഫ് മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് 100 കോടി വരെ കൊളാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാത്ത സ്കീം ഈ ബഡ്ജറ്റിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ ആഴ്ച ലോഞ്ച് ചെയ്തു ബാങ്കുകളിലൂടെ. അങ്ങനെ ധാരാളം സ്കീമുകൾ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിന്, എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വൻകിട ഫാക്ടറികൾ തുടങ്ങാനുള്ള സൗകര്യമില്ല. അതിന് കുറച്ച് സ്ഥലത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഈ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം, ഏതാണ്ട് $30 ട്രില്യൺ 2047 നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ 100ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് $30 ട്രില്യൺ ആകുമെന്നുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അതിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള വളർച്ചയിൽ
പങ്കാളിയാവാനുള്ളൊരു വലിയൊരു അവസരമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫണ്ട് റൈസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ SME IPO, സാധാരണ IPO പബ്ലിക് ഓഫർ, ഇനിഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ വൻകിട സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ഗവൺമെൻറ് 2013 കമ്പനി നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും 2014 കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് ആക്റ്റീവായത്. നമ്മുടെ ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾക്കും 10 കോടി താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ള കമ്പനികൾക്കും പബ്ലിക്കിന് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു. അപ്പോഴും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ 3ാമത്തെ സ്ഥാപനമായിരുന്നു ഈ ഇങ്ങനെ SMEയിൽ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിന് പോകാനായിട്ട് തീരുമാനമെടുത്തത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ രഞ്ജിത്ത് കാർത്തികേയൻജിയൊക്കെ അതിനകത്ത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരുന്നു. നമ്മൾ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിന് പോയി, അത് വളരെ വിജയകരമായിട്ട് 43 ടൈംസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അംഗീകാരം കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് മിഷൻ 1000 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 1000 സ്ഥാപനങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് 250 ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഈ മത്സരാവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനായിട്ട്. സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ MSMEകളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ശരിക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ തന്നെ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രാധാന്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇപ്പം പല കോളേജുകളിലുമൊക്കെ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ക്ലബ്ബുകളും അങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിന് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിട്ട് മാറുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. ഈ 2047 $30 ട്രില്യൺ ബിസിനസ്സിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും, ഇവിടെ സാറിൻ്റെ കണക്ക് സുന്ദരം സാർ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു പെരുപ്പിച്ച കണക്കൊന്നുമല്ലത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് എത്തും. കാരണം ഉത്തർപ്രദേശിലെ 3-4 ജില്ലകൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം കമ്പയർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളം ഇതിൻ്റെ പിന്നിലാകാൻ പാടില്ല. അതിനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു പ്രാധാന്യം. കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് കേരളത്തിൽ. അത് രസകരമായിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യം, ഒരാൾ എൻജിനീയറിംഗ് പാസ്സായിട്ട് അയാൾ 10-40 എൻജിനീയേഴ്സിന് ജോലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങി. ഈ സംരംഭത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും കല്യാണം കഴിച്ചു. പക്ഷേ ഇയാൾക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇയാൾക്ക് ജോലിയില്ലല്ലോ എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജോലി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആണെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ്. അതേസമയം നമ്മുടെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ്. തമിഴ്നാട് വളരെ പ്രത്യേകിച്ച്, ഗുജറാത്തൊക്കെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണെന്ത്? ഗവൺമെൻറ് ജോലി. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്കുള്ളൊരു സംസ്കാരം ശരിക്കും കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്, സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടയിൽ വലിയ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ മുകളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ മന്ത്രിമാർ പോലും പല കാര്യങ്ങളും പോസിറ്റീവായിട്ട് ചെയ്താലും താഴെത്തട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം ഇതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് പോലുള്ള അനുഭവമുണ്ട്. സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്, മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വ്യവസായ കേന്ദ്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊക്കെ പാടെ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്, സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ലോക്കൽ ബോഡീസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ലോക്കൽ ബോഡീസിലാണ്. അപ്പോൾ കാരണം അവരുടെ മനസ്സ് മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് ഗവൺമെൻറ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ഞാനീ പറഞ്ഞത് കാര്യം, പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്നോവേറ്റീവ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിൽ നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു ആവശ്യമുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു. ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഇത് ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. കാരണം PVC പൈപ്പുകളും ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്യൂട്ടുകളും ഒക്കെ മാർക്കറ്റിലുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കെയിലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വലിയ സാധ്യതയുള്ളൊരു മേഖലയാണ് ഈ PVC പൈപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രി. അതുപോലെ തന്നെ എൻജിനീയറിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ്, ഇനി വലിയ സാധ്യതയുള്ളൊരു മേഖലയാണ് എൻജിനീയറിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ്. അതിലൊക്കെ ശരിക്കും കേരളത്തിന്, കാരണം ഇതിനൊന്നും ഹ്യൂജായിട്ടുള്ളൊരു ഇത് വരുന്നതല്ല, അതായത് സ്ഥലം ഒരുപാട് വേണ്ടി വരുന്നതല്ല. പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഫീൽഡ് ഗ്രീനാണ്. ഓറഞ്ച് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഓറഞ്ചും റെഡുമാണ് ഈ വളരെ പൊല്യൂഷനുള്ളത്. ഇത് ഗ്രീനാണ്. അപ്പം ഗ്രീൻ കാറ്റഗറിയിൽ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനായിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം. ലോക്കൽ ബോഡിയുടെ പെർമിഷൻ പോലും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് അറിയിപ്പിച്ചാൽ മതി അവരെ. ആ രീതിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ജന്മഭൂമി ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ജില്ലകൾ തോറും
ഈ സംരംഭകരെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. കാരണം എം എസ് എം ഇ മിനിസ്ട്രി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാരണം ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു സിരി ഫണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുതിയ സാധനം, മദർ ഡോട്ടർ ഫണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുതിയ ഒരു ഫൈനാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതുപോലെ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെയും റൂഫ് ടോപ്പിൽ സോളാർ, അതൊരു വലിയ ഇതായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യും. നമസ്കാരം. ഒരു ചെറിയ ഫെലിസിറ്റേഷൻ സ്പീച്ച് കൂടിയുണ്ട്. അതുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിൽ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷനിലേക്ക് പോവാം. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ തിരുവനന്തപുരം ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ശ്രീ നിഖിൽ ആർ കുമാർ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റാണ്. അദ്ദേഹത്തെ നമ്മളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യും. Respected dignitaries on the dais and others, first and foremost, let me congratulate Janmabhumi on organizing a program on economics. Rather, we are living in a world where we know there are rules and regulations, what we do, what we should not do, why we do, when do, but we don't understand the rationale behind this, and it is the economics behind it, and congratulating the Janmabhumi on organizing such a program. And going with, we had eminent speakers here who has deliberated on many things, like the Sundaram sir said of the geo-fragmentation and the 10 trillion economies and everything. Going the next speaker, Sridhar sir, the person who has explained his way, where he said he started with a SIC unit and then become the third company in Kerala for the SME listing. So as a finance professional or as a safeguardian of stakeholder interest, I am trying to bridge the concepts which both of them has said. And I say that is the word compliance. We are living in a situation where now without compliance, no company can move forward. Without compliance, the business will be struck down. So to all the others who are the entrepreneurs here, I say, for the economy to grow, business should have a proper balance between what the business we are doing and the compliance. Again, as a finance professional, I should also say that we have been doing melas with the district industry centers, the IT clinics, the GSTs, where we offer services, not the canvassing, but the branch does services like what we should do, where we should go. Such kind of services are being made. So if you are having any issues going forward, we, being a governmental agency, I say, because we are formed by an act of the parliament, you can directly approach us. We, with the help of other industries, will help you move the business and go forward. Again, congratulating each and every one of you here. Thank you. ആർക്കെങ്കിലും വേദിയിലുള്ള ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഗതം. ഇല്ല. ഓക്കെ, അടുത്ത നമ്മുടെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ്ഡ് ഗസ്റ്റിനെ നമ്മളൊരു മൊമെൻറ്റോ നൽകി ആദരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സുന്ദരംജിയെ ആദരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് കാർത്തികേയൻ, നമ്മുടെ ഈ ഫിനാൻസ് സെക്ഷൻ്റെ ചെയർമാനാണ്, അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഐ ഓൾസോ വെൽക്കം ശ്രീ സുന്ദരംജി ടു റിസീവ് അവർ ഫെലിസിറ്റേഷൻ. താങ്ക് യു. ശ്രീ സുധീർ ജി അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്.
ശ്രീ നിഖിലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ സുരേഷ് സാർ, അദ്ദേഹം നമ്മളിൽ ഒരാൾ തന്നെയാണ്, എന്നാലും ഓക്കെ, താങ്ക് യു ആൾ. വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീ സുരേഷ് സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശിഷ്ടാതിഥി ശ്രീ സുന്ദരം സർ, ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് കാർത്തികേയൻ, ശ്രീ സുധീർ, ശ്രീ നിഖിൽ, യുവരാജ് ഗോകുൽ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അതിഥികൾ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ജന്മഭൂമി 50-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു ചെറിയ ടാബ്ലോയിഡ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനം, ഒരു വലിയ കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ ന്യൂസ് പേപ്പർ ശൃംഖലയായിട്ട് വളരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ സന്മനസ് ഉള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഞാൻ അവരെ സ്മരിക്കുന്നു, അവർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഈ സുന്ദരം സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെയും സുധീർ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സുവർണകാലത്തിലാണ്. അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പല ഇന്നലെ ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു, അതിനുശേഷം അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു, പിന്നെ ഹോം മിനിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയനിൽ നിന്ന് ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഈ 2014 വരെ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളും 2014 ശേഷം സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ ധാരണ എനിക്കുണ്ട്. 2014 ശേഷം ഈ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഭയങ്കരമായ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് പറയാം. കോവിഡ് 2020 മാർച്ച് 25-ാം തീയതിയാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ വരുന്നത്. ഏതാണ്ട് എനിക്കൊന്ന് ജൂണാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം അന്ന് കുറച്ച് സെലക്റ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് മാത്രമേ റെഗുലറായിട്ട് ഓഫീസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഞാൻ രാവിലെ ആസ് യൂഷ്വൽ 10 മണിക്ക് ഓഫീസിൽ ചെല്ലുന്നു. എൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി, അന്ന് ഞാൻ ഡയറക്ടറായിരുന്നു, എൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയും അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയും ഓഫീസിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. സെക്രട്ടറി സാർ എന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വിളിക്കുകയാണ്, എന്നോട് പറയുന്നു, സി ഐ നോ ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് ഡീലിംഗ് വിത്ത് PM കിസാൻ, പക്ഷേ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷനുണ്ട്, നമുക്ക് 14,000 കോടി രൂപ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യണം. ഇതെന്നോട് പറഞ്ഞൊരു 10-10:15 മണിയായി കാണും. ഞാൻ ഓടി എൻ്റെ മുറിയിൽ വന്നു, നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. ഞാൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൊണ്ട് നേരെ സെക്രട്ടറിയുടെ മുറിയിൽ പോകുന്നൊരു 20-30 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നു, ഓക്കെ യു പ്രോസസ് ഇറ്റ്. ഞാൻ നേരെ AS&F അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറെ വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ കാര്യത്തിനും അതിന് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, അതിനകത്ത് നേരെ സെക്രട്ടറി എടുത്ത് പോയി അപ്രൂവൽ വന്നു. പിന്നെ ഈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫൈനാൻസ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാ മിനിസ്ട്രിയിലും. അവരുടെ അപ്രൂവൽ മേടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു വലിയ സംഭവമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫയലിൻ്റെ പുറകെ നമ്മൾ 2-3 മാസം ചിലപ്പം നടക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഓരോ സ്റ്റേജിൽ പോകുമ്പോൾ അവർ ഓരോ ക്വയറി എഴുതും. പിന്നെ അത് നമ്മളതിൻ്റെ ചിലപ്പം ഒരു 10 കൊല്ലം 20 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്ന് സംഭവിച്ച അതുപോലൊരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റിയിൽ ആയിരിക്കും അവർ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു വളരെ ഹാർഡിൽ പിടിച്ചൊരു പരിപാടിയാണ് ഈ IFDയിൽ നിന്ന് ഫയൽ ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അന്ന് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ ഓഫീസിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. ഒരു 10:45 ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഫോൺ ചെയ്യുന്നു, സാർ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്, PM കിസാൻ 14,000 കോടി രൂപ ഇപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, സുരേഷ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ആ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത നോട്ടിൻ്റെ ഒരു PDF മൊബൈലിലൊരു PDF ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് അയച്ചു തരുമെന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്യുന്നു. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ അപ്രൂവ്ഡ് എന്നെഴുതി വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഒരു PDF ഫയൽ എനിക്ക് അയച്ചു തരുന്നു. 11 മണിക്ക് എനിക്ക് AS&F ക്ലിയറൻസ് കിട്ടുന്നു. ഈ ഫയലും കൊണ്ട് ഞാൻ നേരെ സെക്രട്ടറിയുടെ മുറി പോന്നു. സെക്രട്ടറിയുടെ അപ്രൂവൽ എനിക്ക് 11:05 കിട്ടുന്നു. ഞാനിത് ഉടനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഗവൺമെൻറ് ഓർഡറായിട്ട് 11:45 ഫൈനാൻസ് ഡിവിഷനിൽ കൊടുക്കുന്നു.
ഇങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മളൊരു പുഷ്കരകാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരിക. എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനും നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനും പറ്റിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിളാണ്. അതെല്ലാവരും വിനിയോഗിക്കുക എന്ന് ഈ തരുണത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ കടക്കാം. ഒരു സുന്ദര സാറ് ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി, 2030 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് $10 ട്രില്യൺ ആകാൻ കഴിയുമെന്ന്, എക്കോണമിയായിട്ട് മാറാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് വളരെ 100% ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഗ്രോത്ത് പാത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയും. കാരണം 2-3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻസ്, 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നടക്കുന്ന യുദ്ധം. ഈ യുദ്ധത്തിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇന്ത്യയിൽ ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടുണ്ടാക്കിയ വെടിക്കോപ്പുകൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാനും നമുക്കൊരവസരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഡിഫൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി വൺ ഓഫ് ദ ബിഗസ്റ്റ് ഡിഫൻസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് കൺട്രീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. അതാണ് നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിക്സൺ ടെക്നോളജീസ്, ടാറ്റ ടെക്നോളജീസ് എന്ന് കുറേ ഈ ചിപ്പ് മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനീസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവരായിരിക്കും ലോകത്തിലെ അടുത്ത ചിപ്പ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ട് മാറാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചില കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു $10 ട്രില്യൺ ആയിട്ട് മാറാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. അതിവിടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിന് ഞാൻ സുന്ദര സാറിനോട് പ്രത്യേക എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരികയും ഇങ്ങനൊരു നല്ല സ്പീച്ച് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഹാർദവമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു സാർ. രണ്ടാമത് ശ്രീ സുധീർ എൻ്റെ ഒരു പഴയ സുഹൃത്തും കൂടെയാണ്. ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരാണ്. ഞാൻ അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കീം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 10,000 ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനീസ്. അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നോട്ട് മുതൽ ക്യാബിനറ്റ് അപ്രൂവൽ വരെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കേരളത്തിലും അതിൻ്റെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഞാൻ അഞ്ചൽക്കാരനാണ്. അഞ്ചൽ ആണ് എൻ്റെ സ്വദേശം. അപ്പോൾ അഞ്ചൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം സുധീർജി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ ഡോക്ടർ സുരേഷ് കുമാർ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല, ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിസ വഴിയാണ് ആ പ്രോജക്റ്റ് അഞ്ചൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സുധീർ കുമാറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജേണി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആസ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജേണി ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിനും എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. നമസ്തേ സാർ. മിസ്റ്റർ രഞ്ജിത്ത് കാർത്തികേയൻ, അദ്ദേഹവും സുഹൃത്ത് തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഇക്കോണമി ആൻഡ് ഫൈനാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നാലും ഫോർമലായിട്ട് അതൊരു ചിട്ടയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ശ്രീമാൻ നിഖിലിനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ചെറിയ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടിട്ട് ഹീ ലുക്സ് ലൈക്ക് എ വെരി യങ് മാൻ. But he is a chartered accountant. At the same time, he is leading the chartered accountants of Trivandrum or Kerala? Trivandrum, yeah. It's a great opportunity and it is a great achievement at this age. I too express my thanks in this occasion. പിന്നെ പറയേണ്ടത് യുവരാജ് ഗോകുലാണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലാണ്. ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് മൊത്തം ഓടിയത് യുവരാജാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ ആളിരിക്കുന്നതിനും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയും ഇങ്ങനൊരു സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായിട്ടും ശാരീരികമായും ബുദ്ധിപരമായും കഷ്ടപ്പെട്ടത് യുവരാജാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും ഞാൻ ഫോർമൽ നന്ദി പ്രകടനം നടത്തുന്നു. താങ്ക് യു. അതുകൂടാതെ പിന്നെ ബാക്കി ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഈ ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് ഫൈനാൻസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു. ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത ഓരോരുത്തർക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു. ഒറ്റൊരു കാര്യം കൂടി, നമ്മുടെ അതിർത്തിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം നമുക്കറിയാം.
ഒരുപാട് വാർത്തകൾ പല തരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും 1 മിനിറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക, സൈന്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആ 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വലിയൊരു കരഘോഷത്തോടു കൂടി നമുക്ക് പിരിയാം. बोलो भारत माता की